Welcome and welcome back to Atoya at Home. My name is Atoya. I'm the wife of Douglas and the mother of 3 beautiful princesses, Rayne, Mamie, and Ezekia. Today we'll be putting together our wooden table for our oasis, a wooden wicker table for our oasis. I hope you enjoy. There will be some pictures at the end. There's no purpose for me to go ahead and tell y'all what is going on because everything is self-explanatory. So yeah, so enjoy the music, enjoy the motivation, inspiration. For we are the family that loves life and having fun and giving you all the motivation, inspiration that you need to get your life abundantly with God's love. Have a blessed day. Don't forget to subscribe, like, press the ring, press the bell down below, and make sure you click all for all notifications as we put videos up weekly. Thank you so much. Have a blessed day. I don't wanna waste my time. So baby, we should start living now. Jag minns ju den tid du gav mig life-bilder, yo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunna ge förut. Det finns ju ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig, baby. För de här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. Och det jag lägger av min tid, jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Varje gång jag bak på dig, jag tänker vilket kap jag har gjort. Jag skulle gå tillbaks i tid, göra om allt igen och förstå. Ser det som ett allt, det är dig jag vill wifa. De här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. Och det jag lägger all min tid, jag vill ha dig. Du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig
life om igen nå. Jag vet det bara ta sin tid. Jag vet det bara life om igen nå. Stay with me please. Jag vet det bara life om igen nå. Jag vet det bara ta sin tid. Jag vet det bara life om igen nå. Stay with me please. Du lägger till, du är där för mig. Jag svär mitt liv kretsar runt dig baby. Du bär på mina bebek så att när jag visionerar vår framtid. Låt mig hålla dig baby. Hey, yeah, yeah. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Jag vet det bara life om igen. Jag vet det bara ta din tid. Jag vet det bara life om igen och stay with me. Jag vet det bara life om igen. Jag vet det bara ta din tid. Jag vet det bara life om igen och stay with me. Bueno, sí. Thank y'all so much for watching this video. It's a very short video, just us showing y'all how we put together our DIY for the wicker table. We're gonna have some other things to go with it once we put the gazebo and stuff up with the flooring. You'll be getting more Backyard Oasis videos coming up soon. This is just the start. I hope you really enjoy. This will be on the playlist for Backyard Oasis 2021, and there'll be some pictures. And y'all have a good day. Once again, thank you for subscribing to our channel, becoming part of the family, and y'all have a good day. Thank you.